round of applause, ladies and gentlemen. With ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ for RV Tours and Travels Private Limited ನ RV Tours and Travels Limited ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು 6 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ತಿರುಪತಿ, ವಿಜಯವಾಡ ಹಾಗೂ ವಾರಣಾಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ಒಳಗಡೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಇನಾಗ್ರಲ್ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ 32,999 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 19,999 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಶಿ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,06,000 ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಬೈ 97,500 ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಆಫರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Welcome to RV Tours and Travels Private Limited. I'm happy and privileged to represent RV Tours and Travels on this grand launch. RV Tours and Travels Private Limited is established in 2000, dedicated to delivering value for money, client satisfaction in the travel industry today. We always go with the motto Atithi Devo Bhava. We at RV help customers achieve the dream of comfortable travel and safe journey to various destinations across the world. And it is possible just because we have an experienced team accompanying with the group travels and also guiding them the other customers till the end of the travel. The head office is located in Hyderabad and we spread our branches at Tirupati, Vijayawada, Vizag, Bengaluru and many, and today in Bengaluru. We are also happy to announce adding few more wings at Varanasi and Ahmedabad very soon. Thank you all for your presence and your wishes. So ನಮ್ಮ RV ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನೇ ಅದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾವು ಏನ್ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಈಗ ಅವರು ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಅವರ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರಮಣ ಸರ್. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. ఇవాళ బెంగళూరు సిటీకి ఒక విశిష్టత ఉంది. భారతదేశం మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి పథంలో ఒక దిక్సూచిలా పయనిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అగ్రగామి పట్టణం బెంగళూరు. అటువంటి బెంగళూరు మహానగరం నుంచి కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కన్నడ పర్యాటకులకు అందరికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక భారతదేశం మాత్రమే కాకుండా దేశంలో ఉన్నటువంటి 29 రాష్ట్రాల్లో కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలలో కూడా మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలతో మాకంటూ ఒక నమ్మకమైనటువంటి సంస్థ ఆర్వి ఉంది అన్నటువంటి భరోసా ప్రతి ఒక్కరిలో కల్పించాలి. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కన్నడ ప్రజల ప్రేమాభిమానాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నటువంటి ఆకాంక్షతో ఇవాళ అక్టోబర్ 25 బెంగళూరు మహానగరంలో మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో, ఇవాళ ప్రణతి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనము 6వ బ్రాంచ్ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎక్కడి నుంచి కన్నడ ప్రజలకి అందరికీ కూడా సమస్త కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి పర్యాటకులు, అవి డివోషనల్ టూర్స్ అయినా, విహార యాత్రలైనా, విజ్ఞాన యాత్రలైనా, ఆధ్యాత్మిక యాత్రలైనా, ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్ అయినా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకున్నా ఒక సరైనటువంటి దిక్సూచిగా ఆర్వి టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మీకు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాల్లో మొదటి స్థానంలో మీ ముందుకుంటూ ఎక్కడ ఎటువంటి విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అతి తక్కువ ధరలకి దాదాపుగా
100 పైచిలకు ప్యాకేజీలను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ రూపంలో బెంగళూరు మహానగరం నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఏర్పాటు చేస్తాము అని చెప్పి తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్క కన్నడ పర్యాటకులు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనపూర్వకంగా ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ఉన్నాను. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ RV ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2.5 ದಶಕಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ RV ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಇರೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಂಪನಿ. ಆಫ್ಟರ್ 24 years in service they coming to Bangalore and ಇದು ಅವರ 6th ಬ್ರಾಂಚ್. ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I think it's a very big opportunity for everyone in Karnataka to avail these amazing offers. They have some amazing offers until the 31st of October. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 29 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಯುರೋಪ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಂಗಂತೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಅಂತ ನಾವಿದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಮೂತ್, ತುಂಬಾನೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು. I really enjoy traveling and I'm sure all of you can avail these wonderful opportunities. Thank you. Request our founder and chairman and also HR madam to honor Pranati ma'am. Thank you and